American Swahili News na Swahili Villa Online TV. Katika siku hii ya leo tumetembelewa na mgeni wetu kutoka katika state hapa au jimbo la hapa South Carolina. Anajulikana kwa jina la Dr. Robert Chiuri. Dr. Robert Chiuri anaungana nasi kutoka katika jimbo la Columbia. Samahani sana, anaungana nasi kutoka katika jimbo la Columbus, jimbo la Ohio, katika mji wa Columbus, hapo Columbus, Ohio. Atajitambulisha yeye ni nani, na kama mnavyoona bana letu linavyotembea hapo chini, siku ya tarehe 5 mwezi wa 5 na mpaka tarehe 7 mwaka huu 2023 watakuwa na shughuli. Kwanza nimkaribishe na nimshukuru kwa muda wake ambaye ametutengea katika siku hii ya leo. Karibu Dr. Chiuri. Asante sana Daktari Patrick Nigula, ambaye unaongoza hii sauti ya Kiswahili katika hii sehemu ya USA, ambapo unaeneza mambo ambayo diaspora inafanya, na tunashukuru sana kuwa hapa. Jina langu ni Robert Chiuri na mimi naishi hii sehemu ya Columbus, Ohio, katika sehemu ambayo tunaita Midwest, ambapo naishi na familia yangu, na hapa ndio mahali nafanya kazi na kuungana na jumuiya ya diaspora. Asante sana. Kwanza utanisamee kwa strumble kidogo hapo katika kuelezea uko wapi, na kwa sababu labda ya majina tu niseme mimi niko Columbia, South Carolina, wewe uko Columbus, uko katika state ya Ohio, kwa sababu majina yanafanana. Sasa twende, najua kwamba una schedule yako iko very tight na una mambo mengi, na kuna shughuli kubwa. Hii conference in Diaspora Expo inakuja. Hebu tuambie, zungumza na wana diaspora wa hapa Marekani, wa Canada, wa Uingereza na katika sehemu zote kama ambavyo OVC inavyojieleza, hiyo One Voices Consortiums. Dr. Chiuri, karibu. Asante sana kwa kunipa hii fursa ya kuweza kuongea na wasikilizaji wako na watazamaji. Hii Diaspora One Voice Consortium ni ungano la watu wa hapa diaspora, yani watu ambao wanatoka nchi za Afrika ambao wako hapa sehemu mbalimbali, kama ni hapa ni Marekani, kama ni sehemu ya Canada, pia kule upande ya Europe, na pia mashariki ya mbali na sehemu za Australia. Tuko na vikundi mbalimbali, zaidi ya vikundi 120 ambazo ni wako katika hii umbrella organization ya One Voice Consortium, ambayo majukumu kubwa ya hii shirika ni kuwa watu wanakuja kuangalia vile ambavyo wanaweza kusaidiana na kueneza na kuzidisha hali ya watu ambao wanaishi hii sehemu, ili waweze pia kusaidia nchi zao ambazo wanatoka, katika njia ya kusaidia uchumi, katika hali ya kusaidia vile watu ambavyo wanaweza kuishi na kuishi vyema. Dr. Chiuri, umeongea kwa vizuri sana kuhusiana na jumuiya, muundo wa jumuiya uko wapi. Kuna vikundi zaidi ya 120 ambavyo vimesambaa duniani kote. Sasa kwa mtu ambaye anakusikiliza kwa mara ya kwanza, for the first time, anasikia hii One Voice Consortium, unaweza ukamweleza vipi ni jinsi gani kikundi ambacho labda cha kutoka Tanzania au Uganda au Rwanda au Burundi anaweza kujiunga na hii organization kabla au baada ya hii tarehe 5 mpaka tarehe 7 ambapo mna conferences na business expos? Karibu Dr. Robert Chiuri. Asante sana kwa hilo swali. Zaidi huwa watu ambao wanajiunga na sisi ni watu ambao tayari wako na vikundi
tofauti ambavyo vinashughulikia maslahi ya watu, yani community based organizations, na vile wanafanya ni wanakuja kwetu wakitaka kujiunga, na lazima wawe na muungano ambao unasaidia watu. Lazima iwe ni kikundi ambacho kinasaidia watu katika njia moja ama ile ingine, kwa sababu tukiwa hapa nchini zingine diaspora, watu wana njia ambazo wanaona kama wanafanya mambo kipekee, lakini wakati wanaungana na wengine wanaona wanaweza wakafanya mambo mengi. Kwa hivyo tunakaribisha watu ambao wanaona ama wanahisi kuwa wanaweza wakasaidia wengine, wanaweza kuungana na wengine katika njia ya kuendeleza. Wakati mtu ana kikundi anajiunga na sisi, tunampitisha juu ile ambayo tunaita vetting, yani kukagua na wewe utukague, njia ya kuweza kujuana, ili ujue kama nia yetu na mlengo wetu unaendana pamoja na mlengo wako, na pia na mambo ile ambayo unapanga. Na tunaweza kutengeneza ile kitu tunaita vetting, na tumevet organizations mingi. Kama sasa kwa mfano tuna organization inaitwa Habari Academy ambayo inaongozwa na dada Rehema Majolo, ambaye ametoka Tanzania na pia yuko hapa diaspora, na hii ni organization ambayo inafunza watoto ambao wako diaspora Kiswahili, na imeeneza sana, na ni member wa One Voice Consortium. Vile alifanya wakati alijiunga na sisi, tulimchukulia na tukaweza kusambaza ile kazi ambayo anafanya kwa vikundi vingi sana hapa ambazo viko diaspora. Sasa yeye amekuwa ni kama yeye ni kikundi chake ndio mwalimu wa Kiswahili hapa katika diaspora, na hiyo inasaidia kikundi chetu sana. Tuna vikundi vingine pia kama vya savings and credit, ile inaitwa SACCO. Watu wanakuja pamoja, wanaungana kuweka pesa pamoja, na wanaweza kusaidia nchi zao, kama ni Kenya, kama ni Tanzania, na wanakuwa na mipango kama hiyo. Kuna ingine pia inaitwa CPS Diaspora ambayo inasaidia watu sasa kuungana pamoja na kuona vile ambavyo wanaweza kuinvest katika sehemu ya Zanzibar. Zanzibar ambapo kuna majumba ambayo inatengwa, mji ambao unatengenezwa huko. Kwa hivyo kuna miradi mingi tofauti ambayo watu wanaweza wakajiunga nayo. Umezungumzia vizuri sana kuhusiana na vikundi mbalimbali ambavyo mnafanya vetting na kuhakikisha kwamba vinaingia na vinasaidia au zinatoa huduma mbalimbali kwa wananchi katika hizo jumuiya. Sasa umezungumzia CPS Diaspora na umezungumzia ununuzi wa real estate huko Zanzibar. Hebu twende kidogo huko katika CPS Diaspora. CPS ni nini hasa? Unaweza ukatutolea ni spell out ile CPS ni nini? Na tunajua diaspora tunaielewa. Karibu Dr. Chiuri. Asante sana. CPS ina maana Continental Properties Solutions, na hii ni shirika ama kampuni ambayo imekuwa ikitengeneza miradi mbalimbali katika Zanzibar, kisiwa cha Zanzibar, sehemu ile ya kule upande ya Fumba, Paje na sehemu zingine huko Zanzibar, na imekuwa ikitengeneza manyumba ambayo watu wanaweza wakanunua na wakaweza kutumia katika njia ya kuishi, au pia katika njia ya kukodisha, kama vile watu wanasema sana Airbnb, rental properties. Na hii ni mpango umeweza kuwa mpango mzuri sana, kwa sababu watu wa kutoka nchi mbalimbali duniani wameanza kununua hiyo sehemu, manyumba ambayo yako hapo, na pia sio tu manyumba ya kuishi, na pia manyumba ya biashara. Kuna malls kadhaa ziko huko za watu ambao wanataka kuinvest katika biashara.
na tumeona hii inaendelea kuwa vizuri sana, na hata watu kutoka sehemu za Asia na za sehemu za kutoka pia Europe na Marekani wameanza kuona hii ni msingi mzuri, lakini tumeanza kujiuliza hii sehemu ambayo ni yetu ya hapa wa Afrika, lazima tuweze pia ndugu zetu na dada zetu wa Afrika waanze pia nao kuwa investors. Sio wazungu peke yake, investors pia lazima iwe ni Waafrika wenzetu, na ndio maana CPS Diaspora ikajitokeza kuona vile ambavyo tunaweza tukaeneza hii mradi kwa wenzetu hapa ambao wako hapa katika diaspora, waweze pia kuinvest pale nyumbani. Tunataka nchi zetu zikue mbali. Hata sasa hivi tukiangalia watu wengi sana hata wa Kenya wameinvest katika hiyo kisiwa cha Zanzibar katika hii mradi, na hiyo inatupatia motisha sana. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri sana kuhusiana na CPS Diaspora Project, ambapo mtu yoyote unataka kutuambia tu ya kwamba ambaye anaishi diaspora, ambaye sio raia wa Zanzibar au Tanzania, au anaweza kwenda kununua property Zanzibar. Hebu tufafanulie kidogo hapo Dr. Chiuri. Ni kweli mtu yote anaweza kufanya hivyo, kwa sababu serikali ya Zanzibar imepatia kibali watu ambao sio wenyeji wa hiyo kisiwa, na hasa wale ambao wanatoka nchi zingine kuweza kumiliki ile kitu ambayo wameweza kununua hapo. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo serikali imeweza kufanya, na sasa mtu yoyote hata kama sio mtu wa kutoka katika hiyo kisiwa anaweza kumiliki kwa miaka 99 kuwa mwenye hiyo, kama ni nyumba ama kama ni shamba ama kama ni ploti katika kisiwa. Kwa hivyo mtu anakabidhiwa vyeti vya kuonyesha kuwa yeye ndio mwenye hiyo shamba ama mwenye hiyo nyumba ambayo ameinvest in. Vile tu ningeweza kutoa sisitizo ni kuwa watu waweze kukagua documents ama vyeti ambavyo wanapewa baada ya wamekishanunua, ili kuhakikisha hiyo mipango yote imeenda vizuri, kwa sababu hii ni mpango ambayo pia imepitishwa na serikali ya kisiwa hicho cha Zanzibar, na najua kisiwa cha Zanzibar kimeshikana pamoja na Tanzania kama serikali moja. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo imepewa pass na serikali ya Zanzibar. Sasa turudi au tuende mbele katika conference au business expo ambayo itafanyika mwezi unaokuja. Tuna wiki kadhaa zimebaki. Hebu tupeleke huko nako. Kuna kitu gani, kuna ratiba gani, kuna mipango gani ambayo hiyo conference na business expo, hiyo ya Diaspora Expo ina malengo gani kwa kifupi, alafu tutabadilisha lugha. Karibu Dr. Chiuri. Asante sana kwa hiyo swali. Mei 5 mpaka 7 mwezi ujao tutakuwa na hiyo expo, yani conference, maonyesho kubwa hapo Washington DC, katika hoteli ambayo inaitwa Hilton Hotel Rockville. Na hiyo hoteli iko hasa katika Maryland, mpaka wa Maryland na Washington DC. Na siku hizo 3 tutakuwa na hiyo maonyesho na conference na exposition, na hii tunaalika watu wote ambao wako katika hiyo sehemu, ama pia mkiwa mbali mjiunge na sisi. Kujiunga na sisi katika hiyo kuattend hiyo conference, unaenda katika website yetu inaitwa www.onevoiceconsortium.org, na hapo unajiandikisha kuwa utakuwa participant ama utaattend, ama pia unaweza pia kuwa exhibitor. Unaweza kuwa na vitu vyako ambavyo unataka kuonyesha watu. Unaweza kuwa na services ambazo, huduma ambayo unataka kufanyia watu. Unaweza pia kuhudumu kuparticipate kama exhibitor.
Kama ni attending peke yake ni dola 150 kwa hizo siku tatu, na kama unataka kuwa exhibitor ni dola 1,000 kwa hizo siku tatu. Na ya muhimu ni kuwa katika hizo siku tatu kutakuwa pia na panel conferences ambazo zitakuwa zikinihudumia zikiongea mambo tofauti. Siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu kutakuwa na conferences kama za mambo ya ukulima na mambo ya food security. Kutakuwa na conferences za mambo ya biashara. Kutakuwa na conferences za mambo ya hazina na teknolojia. Kutakuwa na conferences za mambo ya environment. Kutakuwa na mambo ya culture na creative economy na vitu vingi tofauti ambazo ni muhimu katika maisha yetu. Kwa hivyo tunauliza watu waje ili waweze kupata ideas mpya na waweze kuungana na watu wengi, waweze kunetwork na watu. Na siku ya kwanza pia jioni tutakuwa na ile official opening, na tumealika watu wengi hata wakubwa katika serikali. Tumealika pia mabalozi wetu wa kutoka Afrika Mashariki, mabalozi wa Kenya, mabalozi wa Tanzania, balozi wa Uganda, balozi wa South Sudan, na hao wote ambao wako katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Na pia tumealika pia balozi wa African Union katika hapa Amerika. Katika hii yote tunafanya ili hii ni expo ya watu wote wa East Africa, ili tuweze kuonyesha bidhaa na huduma ambazo watu wa diaspora wako nazo, na pia wale ambao wako hizo nchi ambao watakuja hapa kuhudumu na kuonyesha ziko namna gani. Na siku ya pili, Jumamosi jioni, tutakuwa na sherehe kubwa ambayo tunaita gala dinner na gala award ceremony, ambayo tutakuwa tukipatia awards kampuni na watu na organizations mbalimbali ambazo zimeweza kuhudumia watu wa diaspora katika njia tofauti, kama ni katika njia ya biashara, kama ni katika njia ya mambo ya real estate, kama ni mambo ya finance, mambo ya governance, na pia mambo ya creative economy na mambo ya arts na entertainment. Kutakuwa na vyetu mbalimbali ambazo tutapatia watu ambao wameweza kutuhudumia katika hizo sehemu. Asante sana. Hatutatenda haki kwa sababu tunajua kwamba East Africa ni kubwa na kuna lugha nyingi, na one of the language that we're going to use now is English. Tuna change now kwenye English. Naona tumejitahidi sana katika Kiswahili, Dr. Chiuri. So let's beginning this conversation now in English, and my first question is somebody will ask, what is OVC, and what is its mission, its vision, its goals, and how is structured and organized? Welcome, Dr. Chiuri. Thank you very much, Dr. Patrick Ningula. I would say Diaspora One Voice Consortium is an umbrella organization of many others that are in the diaspora. When I say diaspora, I'm saying people who are outside of Africa that are living in various countries, whether it is in North America, in Europe, in Asia, in Australia, and everywhere. And what we have done is to see that as we are working and living here in the diaspora, we have many issues, we have many problems, and all these problems cannot be solved by one organization. So what we did was to create an umbrella organization that can help people come together as one, and that's why we are saying one voice, so that if there is a problem, if there is a solution, it can be tackled by this particular one voice that is bringing all these people together, whether they are in the education sector, whether they are in the business sector, whether they are in the governance sector, whether they are in technology sector, finance,
women empowerment, youth. All those organizations are very, very important. But we saw there is need for them to come together, and that's why we formed this umbrella organization. Right now, it has over 100 others that are affiliated to it, and we have a leadership board and also an advisory board. Leadership board comprised very, very many able professional people in the diaspora. And since we are a non-profit organization, these people are volunteering their time and services in this organization. We are an IRS tax-exempt organization, so meaning we are just providing services to the community pro bono without any remuneration. And we have with us many people that are supporting what we are doing. And within these organizations, we have about 150,000 people who are members of those organizations, and therefore they are part of us. Right now, as we have said, we have this OVC Expo that is going to be in May 5th and 7th. That is going to be not only a meeting place for the diaspora, but also people showcasing their products and services so that they can be well known. And also it is a time for networking and getting new ideas for people in the diaspora. Dr. Chiuri, you have explained very well about the structure, the goals, the mission, and the objective of your organizations. So let's move now to the OVC Expo. Someone will ask a question that this expo will exhibit who and where are these people coming from? Are these people coming from only Kenya, Tanzania, Uganda? And what kind of the products and services they will be showcasing during this festival or expos? Welcome or walk us through in that area. Thank you. Thank you. First of all, the people coming to this expo are from many quarters and walks of life. There are those that are coming from East Africa, whether it is from Kenya or Tanzania, Uganda or Rwanda, or even Zanzibar, like the CPS Zanzibar, through CPS Diaspora. These organizations are many, and there are those that are also coming from here in the diaspora who are themselves also showcasing the products and services. There are many types of exhibitors. There are those who will be showcasing products that are in the real estate, so meaning that they will be showing people in the diaspora some of the buildings, properties that are out there that people can be able to invest in. Others will be showcasing agricultural products that they can be able to export from those countries. And especially products that have been value added, that is, they have been either processed and therefore they are ready for this market, whether it is our coffee, whether it's our tea, whether it is our horticulture, and all those other products that are available that can be exported. Others will be organizations that are in the service industry. Maybe there are people that are offering various services, whether it is financial services, whether it is creative economy services, and we are talking of people who are very much involved in the digital world. They will be showcasing the finance and technology and digital economy activities that are involved. And then, of course, there will be others that are in the governance sector. So we have people who are in, say, county governments, if it is back in Kenya, people who are offering various services to our and linkage to people in the diaspora, because we are trying to link also the people in the diaspora to people back in their countries and how they can be able to work together. So we'll be having people from the county governments and also national governments that are coming into the expo
to kind of show the diaspora what are the services that they can be able to offer. We even have a delegation from Ghana through their business development cooperation organization, BDEC, that is also bringing in people who are going to showcase various products from Ghana that are going to be at the exhibition. So that even maybe next time, we can have an expo of Africa and not just Eastern Africa. We are trying to see that we bring everybody on board. Very good indeed. Let me ask you this question now. When we're trying to creating this bridge now between East Africa and Northern America, particularly here in America, so we're building this bridge now. Where do you see now the East African government leaders or the leadership from some of these governments? Do you see yourself that you're receiving? Let me say, try to be very careful here. Are you receive or you're getting a support from these government? Because the government, they have to play a major role to facilitate and enhance what exactly you guys you're trying to do. Walk us through in that area, Dr. Chiuri. Thank you for that question. And the answer is yes. We are getting some support from the respective governments. Like for instance, one of our key guest speakers and keynote speakers is Ambassador Lazara Zamayo, who is the ambassador of Kenya to US. Who will be at the Expo. We also have the State of Diaspora Affairs Permanent Secretary who is coming to the Expo to support. We have Ambassador Kwaka, who is a Consul General in Kenya's consulate in Los Angeles, who will be at the Expo as the Master of Ceremony. We also have invited Her Excellency Ambassador Elsie from Tanzania. She'll also be there. She'll also be there as an invited guest. Yeah? And good. She'll be able to, represent Tanzania very, very well. So I might say that we are getting support from the respective governments. So let me move these conversations now, because a lot of businesses today, as you can see, they use the word collaboration. And collaborations means that they trying to stay competitive in businesses. One businesses could be a competitor with another business, but they collaborate. And we know that East Africa, the word collaborations, sometimes it tends to not having exactly meaning that like to cooperate. Do you think we need to collaborate more in cases like what you guys you're doing now with colleagues, let's say from Uganda, Burundi, Rwanda, DRC, and Tanzania? What's your comment in that area? Yes, I think you are very right. We need to have more collaborations and cooperations. These are two things that are happening, and that is very, very important. In fact, I must say we are also having, as One Voice Consortium, collaboration with other organizations similar to us. For instance, I can take an organization called the African Global Chamber of Commerce that is working with us because they have very many members within their organization, and they are bringing them to this expo. We also have another one called Minnesota African United that is also joining us at the expo, bringing their members. We also have the East African Chamber of Commerce led by my friend Ben Kaswe and Elsa Juko McDowell that are also coming to the expo. And we also have the Kenya National Chamber of Commerce that is bringing their members to the expo. In fact, even here in US, the US Chamber of Commerce, we have invited them, and I understand they will also be, they have reached out to their members to come in and see the various investment opportunities that are there. So what we are saying is that we are collaborating with all these organizations in a way to bring their members to our, because this is a trade expo.
where new ideas can be there. People can learn from each other. They can network from each other. So for us, we are just creating that environment for people to do business. So we've been having these discussions for the past almost 29 minutes now. We're going to 30 minutes. We're going to wind up our discussion. And my last question now is, during Biden administration, we've learned that African diaspora they have office now in White House. Where do you see East African participate fully, or having members that from East African countries representing us in White House to present our challenges and issues with respect not only in businesses but also in some of the social welfare issues that the continent of Africa has been facing for decades? Welcome, Dr. Chiuri, and take us home. Thank you very much. Thank you very much. In fact, I must say that was a great move by President Biden to create the Africa Diaspora Council within the state or within the State Department, because now we have a link. As people in the diaspora, we have a link to the White House through this Africa Diaspora Council. Which is led by, I believe, Ambassador Johnny Carson, who is the chair of that council. And through that council now, people of East Africa, through various organizations, we can be able to present our views, present our petitions, or lobby whatever that we want through this particular council. So this is important because the Biden administration, I'm sure, has through this council resources that they can be able to provide the people in the diaspora, because the Biden administration has realized that there are very many professionals in the diaspora that can support the governments back in Africa, and in many ways. So we are here, we are ready to support our respective governments. We are in the diaspora, and therefore we can be like the low-lying fruit that they can be able to use as a channel to support our governments back home. Because not only do we know America, but we know Africa. So we can be a very good link between what is happening here and what needs to happen in Africa, the people in the diaspora. Thank you very much, Dr. Robert Chiuri, for taking your time joining with us, and really appreciating for taking your time speaking with American Swahili News and Swahili Villa Online TV. What is your last word now? Because every time when we invited a guest here, we ask the same question. What is your last word? Thank you. Thank you. My last word, first of all, is to thank you for even giving me this opportunity and giving One Voice Consortium a platform where we can be able to talk about all these things that are important for us back home. My last word is to ensure that people know that there are organizations here that they can be able to become part of. Don't stay alone like an island. Huh? Be joined with others. There's always somebody near you, a phone call away from you, just a WhatsApp message away from you, just a text message away from you, and you can be linked with many other people around you. Unity is important. Even as we work and live here in the diaspora, unity is the key. Let us bring our resources together, our intellectual resources, our financial resources, our whatever resources that we have to encourage and uplift the lifestyle of our people here and also back home, because we came from somewhere and we need to see that that village that we left is also growing and expanding wherever it is in Africa. Thank you so much for having me here. Thank you, Dr. Robert, and welcome again. If you have anything that, let's say, maybe you forgot to talk about, you're welcome.
and American Swahili News and Swahili Villa Online TV. We just opened the doors for all the organizations who they want to come and do an interview with us. So we really appreciate it if you spread the news out there. There's a media here that is here for them. Thank you, Dr. Robert, and welcome again to our show. In fact, my last appeal is if you can be able to have your radio station at the EXPO and you interview all these great people, that would be a good invitation. So we are inviting you to be at the EXPO and you really get time to interview all these great people. Yes, during those 3 days. I'll do that. Thank you very much. Yes. Thanks. Thank you.